Hello my friends, bienvenidos queridos amigos, os saluda RichardGroy desde el aeropuerto del Prat en Barcelona. Vamos a hacer un tutorial de utilización con los conocimientos que yo tengo hasta el momento, es decir que todavía quedan más cosas, pero bueno, con el que te puedes defender con el PILOT2ATC. Ya hemos mostrado la configuración que tenemos en otro vídeo, pero bueno, es un tutorial en el que iremos cubriendo algunas cosas ahí que no vimos en el vídeo, porque fue más bien un vídeo de asistencia, ¿no?, que hice para Iván Simonovic, uno de mis seguidores, ¿no?, los seguidores del canal. Así que vamos a volar con este 738 de Ryanair desde el Prat a Barcelona. Y tenemos ya cargado PILOT2ATC. Hemos creado el plan de vuelo en siempre, pero también lo puedes crear directamente aquí, añadiendo dos waypoints. Vamos a hacerlo para que lo veáis. Vamos a ponernos en New. Lima Eco Bravo Lima. Y nuestro aeropuerto destino es Lima Eco Mike Delta. Hacemos un autoplan. Y nos crea un plan de vuelo, como veis, incluyendo ya los SIT, los STAR, la aproximación. Pues podríamos trabajar con este plan de vuelo. El que tenía cargado es el que habíamos creado con SimBrief. Vamos a guardar este plan de vuelo. Bueno, primero vamos a hacer una validación. Y luego vamos a hacer un file, que es abrir el plan de vuelo. Vamos a guardarlo. Vamos a hacer un export. En el export tenéis que configurar la ruta de cada uno de los add-ons que tenéis, que tienen diferentes sistemas, ¿no?, de plan de vuelo. A mí me ha servido de ayuda a utilizar el SimBrief Downloader, que te reconoce automáticamente muchas de esas rutas. Por ejemplo, para plan de vuelo de PMDG, pues en esta dirección. Vamos a ver aquí, por ejemplo, nosotros de PMDG, vamos a ver si lo tenemos aquí configurado. La verdad no hemos volado nunca aquí. Lo tengo en Flight Plans, el plan de vuelo. Pero, por ejemplo, podríamos ser más específicos. Tenemos esta ruta Lockheed PMDG Flight Plans, ¿no? Vamos a abrir PMDG Flight Plans. Esta L-LEMD es la que hemos creado aquí en SimBrief, en PILOT2ATC, y esta es la que hemos creado con SimBrief. Entonces ahora tendremos que ver si con este nombre, con el guión, se puede importar, pero si no, cogeríamos la ruta y la copiaríamos en la carpeta de NGX, y para que sea más amigable
podemos editar el nombre y quitar el guión. Aquí está la de siempre. Vamos a corregir el nombre, porque es muy importante que la ruta que tengas aquí coincida con la de tu FMS, básicamente. Entonces, bueno, vamos a iniciar GSX, operamos Jetways con Iberia y enlazamos Jetway. Sé por qué no suenan los pitiditos. Pi, 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 pi. Temperature 26, dew point 21. Current altimeter is 3018. Arriving and departing runway 07 Ah, porque la Jetway... vale. Porque la Jetway es la del aeropuerto, no es la de... Vale, vale. La del escenario, no es la de... 1500 few clouds. 3000 broken. GSX level 2. Temperature 26, dew point 21. Current altimeter is Entonces ahora llegará el comandante cuando hagamos boarding. Vamos a hacer boarding. 07 left. Comandante y la tripulación. Information Papa. 10-0 Zulu winds are 070 at 8 knots. Visibility unrestricted. 1500 few clouds. Encendemos batería. El Prat information Papa. 10:30 Zulu winds are 080 at 7 knots. Armamos emergency lights. 1500 few clouds. 2500 scattered. 4000 Y conectamos GPU. Temperature 26, dew point 22. Current altimeter is 3018. Arriving and departing runway 07 right, 07 left. El Prat information Papa. 10:30 Zulu winds are 080 at 7 knots. Visibility unrestricted. 1500 few clouds. 2500 scattered. 4000 broken. Temperature 26, dew point 22. Current altimeter is 3018. Arriving and departing runway 07 right, 07 left. El Prat information Papa. 10:30 Zulu winds are 080 at 7 knots. Visibility unrestricted. 1500 few clouds. 2500 scattered. 4000 broken. Llegan las azafatas por el Jetway. Current altimeter is 3018. Arriving and departing runway 07 right, 07 left. El Prat information Papa. 10:30 Zulu winds are 080 at 7 knots. Visibility unrestricted. 1500 few clouds. 2500 scattered. 4000 Seteamos los IRS en NAV. Dew point 22. Flight recorder en normal. Service interphone en off. Arriving and departing runway 07 right, 07 left. El Prat information Papa. 10:30 Zulu winds are 080 at 7 knots. Visibility unrestricted. 1500 few clouds. Vamos a setear combustible. 4000 broken. Temperature 26, dew point 22. Current altimeter is Volamos hasta Madrid arriving and departing con runway FL280, 07 left. 8117 kilos de combustible. Information Papa. 10:30 Zulu winds are 080 at 7 knots. Visibility unrestricted. 1500 few clouds. 2500 scattered. 4000 broken. Y llevamos un PAX. 26, dew point 22. Current altimeter is 3018. Arriving and departing runway 07 right, 07 left. De 167 pasajeros y un cargo de 02, Zero Fuel Weight 59.3. Vamos a poner el Zero Fuel Weight directamente, 59.3.
4,000 broken. Temperature 26, dew point 22. Current altimeter is 3018. Arriving and departing runway 07 right, 07 left. El Prat Hacemos information position init. 1030 Zulu winds are 080 at Lima 7 Eco knots. Bravo Lima. Visibility unrestricted. 1,500 few clouds. 2,500 scattered. 4,000 broken. Temperature 26, dew point 22. Current altimeter is 3018. Arriving and La departing ruta runway Lima Eco 07 Bravo right, Lima, 07 Lima left. Eco Mike Delta. El Prat information Papa. 1030 Zulu winds are 080 at 7 knots. Nuestro vuelo es unrestricted. Ryanair 1,500 Romeo few clouds. Yankee Romeo 2,500 scattered. 605. Temperature 26, dew point 22. Current La altimeter is pista 3018. va a ser Arriving and departing runway 07 right, 07 la left. 7R. El Prat information Papa. 1030 Zulu winds are 080 at 7 knots. Visibility unrestricted. 1,500 few clouds. 2,500 scattered. 4,000 broken. Temperature 26, dew point 22. Current altimeter is El 3018. alternativo Arriving and es departing runway 07 right, 07 left. El Prat information Papa. 1030 Zulu winds are 080 at 7 knots. Visibility unrestricted. 1,500 few clouds. 2,500 scattered. Leaf 4,000 broken. Temperature 26, dew point 22. Current altimeter is 3018. Arriving and departing runway 07 right, 07 left. El Prat information Papa. 1030 Zulu winds are 080 at 7 knots. Visibility unrestricted. 1,500 y la few altitud clouds. hemos dicho FL280. 4,000 broken. Vamos a comprobar eso. Temperature 26, dew De aquí, point 22. esto no está bien. Current altimeter is 280. 3018. Arriving and departing runway 07 right, 07 left. El Prat information Papa. 1030 Zulu winds are 080 at 7 knots. Ahora ya me hace sospechar si tenemos la misma ruta o no. 1,500 few clouds. 2,500 scattered. 4,000 broken. Temperature 26, dew point 22. Current altimeter is 3018. Vamos a tener vientos Runway 07 right, 07 left. de 230 a 30. 1030 Zulu winds are 080 at 7 knots. Visibility unrestricted. 1,500 few clouds. 2,500 scattered. 4,000 broken. Ha sido full wave, reservas, vamos a poner 1.5, Current 1.2, altimeter is 3018. cost index Arriving and 59, departing runway 07 right, 07 left. El Prat information Papa. 1030 Zulu winds are 080 at 7 knots. Visibility unrestricted. 1,500 few clouds. 2,500 scattered. 4,000 broken. Temperature 26, dew point 22. Current altimeter is 3018. Arriving and departing runway 07 right, 07 left. El Prat information Papa. 1030 Zulu winds are 080 at 7 knots. Visibility unrestricted. vale. 1,500 few clouds. 2,500 scattered. 4,000 broken. Temperature 26, dew point 22. Current altimeter is 3018. Arriving and departing runway 07 right, 07 left. El Prat information Papa. 1030 Zulu winds are 080 at 7 knots. Visibility unrestricted. 1,500 few clouds. 2,500 scattered. 4,000 broken. Temperature 26, dew point 22.
Current altimeter is 3018. Arriving and departing runway 07 right, 07 left. El Prat information Papa, 1030 Zulu winds are 080 at 7 knots. Visibility unrestricted. 1,500 few clouds. 2,500 scattered. 4,000 broken. Temperature 26, dew point 22. Current altimeter is 3018. Arriving and departing runway 07 right, 07 left. El Prat information Papa, 1030 Zulu winds are 080 at 7 knots. Visibility unrestricted. 1,500 few clouds. 2,500 scattered. 4,000 broken. Temperature 26, dew point 22. Current altimeter is 3018. Caigo en mi propia trampa 07 right, con las 07 luces. left. El Prat information Papa, 1030 Zulu winds are 080 at 7 knots. Visibility unrestricted. 1,500 few clouds. 2,500 scattered. 4,000 broken. Temperature 26, dew point 22. Current altimeter is 3018. Arriving and departing runway 07 right, 07 left. El Prat information Papa, 1030 Zulu winds are 080 at 7 knots. Visibility unrestricted. 1,500 few clouds. 2,500 scattered. 4,000 broken. Temperature 26, dew point 22. Current altimeter is 3018. Arriving and departing runway 07 right, 07 left. El Prat information Papa, 1030 Zulu winds are 080 at 7 knots. Visibility unrestricted. 1,500 few clouds. 2,500 scattered. 4,000 broken. Temperature 26, dew point 22. Current altimeter is 3018. Arriving and departing runway 07 right, 07 left. El Prat information Papa, 1030 Zulu winds are 080 at 7 knots. Visibility unrestricted. 1,500 few clouds. 2,500 scattered. 4,000 broken. Monitor radar display. Temperature 26, dew point 22. Wind shear ahead. Current altimeter is Wind shear 3018. ahead. Wind Arriving shear and ahead. departing runway 07 right, 07 left. Vale, venga, vamos a contactar. Papa, 1030 Zulu winds are 080 at 7 knots. Visibility unrestricted. 1,500 few clouds. 2,500 scattered. 4,000 En broken. 113.70. Temperature 26, dew point 22. Current altimeter is Echamos un vistazo 3018. rápido a las Arriving and opciones, departing runway 07 right, tal y como las tengo. 07 left. Aquí hemos seteado el nombre de nuestro vuelo, El Prat information Papa, 1030 número de Zulu vuelo. winds are 080 at 7 knots. Estos son los ajustes que tenemos. Esto lo podéis ver en el vídeo que hemos subido, pero son los ajustes que tenemos. 2,500 Aquí si quieres, por ejemplo, poner un sonido personalizado, Temperature 26, dew point 22. escucháis. Altimeter is 3018. Cada vez que yo Arriving and pulso, departing runway 07 right, 07 left. aquí tenemos este tono de sonido que lo tienes que copiar en la carpeta media que cuelga de tu directorio de c.windows, c2.windows. En media tenéis que subir los sonidos que queráis personalizar, no podéis personalizar aquí la ruta. Tenemos play tone. Aquí tenemos estos ajustes que los podéis ver también. El vídeo está en 4K, o sea que lo podéis ver sin problemas. PILOT2ATC provide ATIS y Destination Only Taxi Route Backs. Aquí en sonidos, para los que tengáis XTC ATC Chatter, que es un plugin
Ojo, esto se lo explico especialmente a Iván Simonovic. Es un plugin para explain solamente, pero que al utilizarlo con PILOT2ATC pues te va a funcionar. En esta ruta lo tengo instalado, PILOT2ATC en Sounds. En Sounds, voy a enseñártelo. Temperature 26, dew point 22. Current altimeter is 3018. Arriving and departing runway 07 right, 07 left. El Prat information Papa, 1030 Zulu winds are 080 at 7 knots. Aquí ATC Chatter, copias todo esto, ATC Chatter. En ATC Chatter la carpeta Controllers, que te viene, no te lo puedo enseñar porque tengo números de serie por ahí, pero de XTC Chatter, tienes que copiar la carpeta Controllers, y en la carpeta Controllers esta carpeta la tienes por cada región, ¿no? Por cada región, África, Europa, Oceanía, América, etcétera. Entonces copias todas las subcarpetas que hay, todas estas las copias a controllers de todas las regiones que quieres, por las que sueles volar. Por ejemplo, si vuelas por América, pues copias directamente, pum. Si vuelas también por Europa, pues coges la carpeta controllers de Europa y la copias también, le das a aceptar y vas a tener pues de todas las regiones. Y tu configuración aquí tiene que ser controller folders, pero también podrías poner country folders, pero yo solo sé hacerlo de esta manera. Esto lo aprendí en un tutorial de la misma del desarrollador. Aquí tenemos el radio static seleccionado, que es esta estática que suena, que mola mogollón, le da un puntazo. Aquí elegimos las voces sintetizadas que tenemos y las asignamos a cada tipo de, por ejemplo, para Lattice tenemos la estándar de Microsoft. Esto no voy a tocar porque genera muchos problemas tocarlo. Speech Voice lo tengo todo en 0. Aquí, ¿por qué tarjeta de sonido? Pues por la que utilices, eliges, ¿no?, para que salga. Eso es muy importante que lo tengas así. Output device, ¿vale? Yo no tengo ningún atajo de teclado asignado, así que esto está sin asignar. El copilot puede seleccionar que responda a la radio o que cambie las frecuencias. Y aquí podrías tener textos de voz para tener conversaciones usando las speech voice, ¿no?, para forzar una especie de ATC, ¿no? Bueno, una ATC. Aquí en Air Traffic tienes que elegir Airborne Traffic Alert Zone, y el tráfico lo tienes que generar tú con este. No te genera tráfico como vos ATC. Aquí en Traffic lo tienes que setear para que tengas tráfico, Y PILOT2ATC lo único que va a hacer es avisarte del tráfico, pero no lo controla en absoluto. Es la gran desventaja que tiene frente a Vox ATC. ATC assign seats, assign star, assigns approach. Los tengo first pilot runway selector, autoload recommended procedures, matching runway if known, ignore airway altitude restriction, import sport seat star approach waypoints, ¿no? Sport clear flight plan, unload clear flight plan. Y aquí tienes que poner las rutas en las que quieres que se exporte automáticamente el plan de vuelo, y una ruta donde guardar tus planes de vuelo, que yo la tengo en Explain. En WX, el sistema de meteorología que utilizas. Si tienes dudas, Sync Weather, porque si utilizas Active Sky, por ejemplo, yo utilizo Active Sky para Prepare y FS Global Real Weather
Explain, pues yo ando cambiando, es como más preciso, pero si pones sin weather, pues como estás inyectando la meteorología en tu simulador, pues siempre te funcionaría. Luego aquí tienes que configurar la ruta, el directorio raíz donde se guarda, o sea, para explain y para Active Sky, FS Global, etcétera. Y en botones solamente tengo activado un botón para el JOTAS, que es este de aquí, que se mueve aquí. Fíjate en el joystick, fijaros aquí. Esta palanca, el que tú quieras, por supuesto, lo tengo en Enable. Esto le das a Set y pulsas el botón que quieras y ya se memoriza. PTT Hotkey, mejor no tener varios. Yo esto al principio me volví loco y no me funcionaba nada. Y os digo cómo me funciona. Speech Recognized Tone es el sonido que suena cuando sueltas. Que yo he elegido este, por fin he metido este archivo en la carpeta media de Windows. Say Joystick Button es este para que el copiloto hable, que es igual que si pulsas aquí en Say, aquí Say, para que haga el read back el copiloto. Lo demás lo tengo todo desconectado. Y tengo un botón aquí para el transponder, que es el botón 9 del JOTAS, que no sé cuál es, la verdad. Y luego esto es muy importante: Hotkey Settings Require P2A or Sim Focus. Esto a mí no me funcionaba si no lo tenía activado. Hay gente que no lo tiene activado, yo sí lo tengo activado. Entonces ya tenemos cargado el plan de vuelo, vamos a validarlo. Y abrimos plan de vuelo, ¿de acuerdo? Esto también lo puedes hacer por comando de voz, pero lo vamos a hacer de esta manera. Hacemos un file y ya está el plan de vuelo aquí cargado. Esto ahora mismo, si te digo la verdad, no sé cómo quitar las airways. No sé por qué me aparecen, pero tampoco vamos a perder el tiempo ahora. Y creo que es esto. A ver, es aquí low, high. Dejarlo así mejor. No quiero ver las airways ahora. Así más sencillo. Y vamos a contactar 121.80, que ya te lo ha sintonizado él automáticamente. Y lo primero que tenemos que hacer es un radio check. Esto te lo puedes saltar, pero vamos a hacerlo. Decimos nuestro call sign y radio check. Ryanair M605 radio check. Paso a box. Ryanair 605 radio check. Ryanair 605, you are loud and clear. Vale, ahora vamos a solicitar él automáticamente, en cuanto hemos abierto el plan de vuelo, nos va guiando. Esto es muy importante, es muy útil tenerlo así. Podéis ver vídeos míos en los que me perdía completamente y no sabía cómo estaba cuando empecé con este programa. Entonces, si yo ahora selecciono para solicitar IFR, esta orden ya me la compone aquí. Ryanair 605 ready to copy IFR clearance. Ryanair 605 is cleared to Lima Echo Mike Delta. Climb via the LOBA 1C departure with a LOBAR transition, then as file. Expect departure runway 07 right. Climb to flight level 140 via the departure. Expect higher clearances 9 minutes after departure. Squawk 6564. Ryanair 605 is cleared to Lima Echo Mike Delta, climb via the LOBA 1 Charlie departure with the LOBAR transition, then as filed. Climb to flight level 140 via the departure. Expect higher clearance 9 minutes after departure. Squawk 6564. Read back incorrect.
Ryan AIR 605 clear to Lima Echo Mike Delta. 1636. Alright, 1636 for the San Diego Airport. Ryanair 605 clear to Lima Echo Mike Delta. Yeah. Read back incorrect. Ryan AIR 605 squawk 6564. That's 2 departure. Ryanair 605 squawk 6564. All transit. Ryan AIR 605 read back correct. Altimeter 3018 contact ground on 121.65 when ready for pushback. Enjoy your afternoon. Direct golf. Tango. Wilco Ryanair 6505. 605. Direct Charlie, November X-ray. J74. Bueno, entonces Juliet, November. tenemos que salir, eso lo tenemos aquí, pero bueno, vamos a leer las indicaciones. Por Loba One Charlie, y nos han dicho ya la pista que esperamos tener. Si no, tenemos la información aquí, la 7R. J74, Sierra Juliet, November, J18 Hogs, Lucky One in San Diego, maintain 10,000, and 3610, squawking 7110 Delta, 16. Loba One what? 1636, read back is correct, market is Romeo's correct, go back. Charlie. Y vamos a meter ya la llegada, que la tenemos por... Nos van a asignar ILS Runway 18L por BAM 3 Bravo. Y aquí además está guay porque nos dice es la Yankee ILS 18LY. Y van 3 Bravo, ¿no? Nos han dado transition. Tagón, puede ser. Tagón, aquí está. Vamos a Alex, comprobamos que no haya discontinuidades. Aquí tenemos una. Delivery, good afternoon, Emirates 208 Super. Emirates 208 Super, clearance clear to Oscar Mike Delta Bravo Airport, VA3 departure, fly runway heading, radar vectors merit, then as filed, climb, maintain 5,000, squawk 1552, information. Vale, está todo correcto. Expect runway 22 right for departure. Clearance for Emirates 208 to expect runway 22 right, once you will maintain Vamos a hacer el performance. Un momento, nos dijeron 14000, ¿no? Emirates 208 Super, contact ground control 121.9 once you are ready to taxi. 121.9, once ready for taxi, Emirates 208. Dejadme un momento que haga una cosa, que he decidido cambiar en el panel de SciTech. Voy a poner los cambios a... No sé si lo puedo hacer. No. Vale, aquí con este no. Bueno, 14000. Vamos a calcular con tops. Vamos a despegar con flaps 5. Trust en auto, Paxen on. Clearance Southwest 1307 to LaGuardia, Romeo. Southwest 1307 at West Lucas, stay with West.
Yeah, we tried the CBDLC a few times and PDC Digamos un not getting flex any de 33. 1307 Roger, clear to LaGuardia Airport via the Jack to departure, Kelvin transition, then is filed. Climb maintain 10,000, expect flight level 3900 in 10. Squawk 1777, and you have an edict of 1958. Okay, 1958. Contact 2. And Southwest 1307 clear to I'll LaGuardia. rate. Jack 1 Kellen is filed. Take 1. 10,390 and 10. And 1777 on the squawk. Southwest 1307, and that's the Jack 2 departure. Rest of the reback craft. Have a good flight. Flaps Okay, sorry, 5. Jack 2, Southwest 1307. Centro de gravedad 24.8, trim 5. Vamos a la siguiente página. Vamos a meter vientos en pista. Son 78 y 26 grados. Eso ya lo tiene, 78. Y la pista, un slope de 0. Yeah, what are you showing wheels up time for us going to Philly? 1661, I show an edict of 2052. Okay, thank you. Hace muchísimo que no volamos con PMDG. Validamos las velocidades. 149. American 8, 1768. Yes, sir. We're reporting our passengers as we got a message from dispatcher of 169. time of 2241. Do you show that? I do. Okay, any Y la pista orienta a 65. Okay, very good. We'll be calling for a push here in about 15 minutes or so. Have a good day. Ok, aquí estamos listos. Entonces ahora tenemos que solicitar pushback and engine start. Ryanair 605 request pushback and engine start. Clearance Air Shuttle 6027 to Washington Dulles. Air Shuttle 6027, clearance clear to the Washington Dulles Airport via the Jack 2 departure. Aquí hay un parámetro, vamos a cambiar. Climb maintain 10,000, expect flight level 330 in 10. Squawk 3506. ¿Qué es lo que tardan en responderte? No me gusta ese 90. Tengo que contactar con tierra, perdonad. Contact ground on 121.65. One north. Thank you. Ryanair 605 request pushback and engine start. Ryanair IR605 pushback and engine start approved. Pushback and engine start approved. Ryanair 605. Ground American 459, spot 9 with Zulu. Ahora haríamos presurización. Vamos a encender el PIO. American 459, runway 27 left short, taxi by Kilo 3, Kilo Lima, hold short, runway 27 right. Kilo 3, Kilo Lima, American 459, short at 27 right. 233, the King Air. Vamos a ir haciendo un poquito así de memoria los procedimientos, ¿vale? No voy a seguirlos para centrarnos más en el 26 FL 260. 1278, runway 22 left, follow Baron. 280. 22 left, follow Baron, Southwest 1278. ¿Por qué? Me lo cambia. Es 280, vale. We're going to Bravo 11, sir. South 616, Yankee, cross the 31. Cross all of the 31s, stay on Yankee, go to the gate, B11, Southwest 6. Sí, sí, hice el test del stall.
Blue, that's American 1065 with Charlie going over to spot 4, runway 2 left, taxi via Tango 4, Tango 3, Bravo. Cross runway 31, I'll get a full time to DSF. Southwest 1639 will be delay at the end. You're 15 miles trail company 12532. Thank you, 2532, Southwest 1639, good day. Ground Delta 1372, he told us to call him when we get closer. He doesn't know yet. Alright, call him now because you're close. Alright. Temperatura, continuous, trimmer, bombas de Ground combustible. Delta 1448, Victor Loop Ram 3. Delta 1440 on ground, Foxtrot, hold short of Ram 2. Foxtrot, hold short of Ram 2, Delta 1448. And AC 5407, we're turning north here at ramp 4, and we got information uniform. AC 5407 on ground, runway 26 left, taxi via Foxtrot. 26 left via Foxtrot, AC 5407. Ahora el API bleed. Fíjate que ahora no me acuerdo si esto lo tenía que poner. En auto debería funcionar, pero bueno, ahora lo sabremos. 3703, good day. Ground effective flight 1364, Victor for 5 November. Frontier 1364 ground, taxi Victor Foxtrot to your Vamos a ramp. solicitar Victor Foxtrot to ramp, Frontier flight 1364. pushback. Ground Delta 2864 is on the Victor loop. Straight con Delta 2864 ground, join Foxtrot. encendido motores. Foxtrot to the ramp for 2864. Desconectamos EPU. Ground AC 5429 coming up 5 north with uniform. Parking brakes. AC 5429 ground, runway 26 left, taxi via Foxtrot. 26 left on Foxtrot, AC 5429. Hello, Captain. We're ready for pushback. Delta 1182, give way to the MD-90, leaving ramp 2. Start sequence is 1 and 2. Ground Southwest 562 is 4 north. Start ending 1. Locking gear. 562 ground, runway 26 left, follow the next 90 off your left. Okay, follow the next 90 off our left, Southwest 562, we're on the patch 2. Opening 1. AC 5429, monitor tower on 125, 132. 125. Departure check completed. Bypass pin inserted. Release parking brakes. Parking brake released. Commencing push. Hey! All engines clear. Start at will. Southwest 562, monitor 125.32. Ah, fuck. 562 monitor tower, so. Anti-collision light. Delta 1817, 1 north with uniform. Start engine 2. Ground, taxi via Foxtrot to 26 left. Foxtrot 26 left, thank you, Delta 1817. Abro 2. Y me voy en manual con el parking brake. Se Delta pega. 435, we're at 4 north with India. Southwest 435 on ground, you're gonna have to get a reroute, join Echo short of Charlie. Echo short of Charlie, Southwest 435. Southwest 241 coming up on 4 north with you. Southwest 241 round, runway 26 left. Paramos. Taxi via Foxtrot, following at 757 off Parking the left. brake. Okay, 26 left via Foxtrot to follow the 75 off our left, Southwest Y nos 241. falló el arranque del 2. Es que he hecho el 2, sí. ¿Por qué no arranca el 2? Los packs en off. Southwest 857, monitor tower 125.32. Ahora. Good day.
Delta 1871, 1870. Vamos con flaps 5. But you're 1817. Delta 1817, monitor tower 12532. 2532, Delta 1817. Delta 2115, pass behind Frontier at Foxtrot. Behind Frontier at Foxtrot, Delta 2115. Clear 285 or clear 265 ground. Runway 34 left, taxi straight ahead on Whiskey Alpha. Straight ahead for 265 to 3 close. Vale, packs en auto. Isolation valve close. Pilot off. Generador 1. Generador 2. Straight ahead, Whiskey Alpha. Epi off. Sickle fun. Ok, y entonces ahora tenemos que decir que estamos listos para el taxi. Ryanair 605 ready to taxi. Ryanair 605 taxi to runway 07 right via taxiway Sierra 11, Sierra 12, Sierra 13, Tango 14, Tango 15, Mike 10, November E, November 7, November 6, Delta 3, Delta 2, Delta 1, Kilo 5, Kilo 6, Kilo 7, Kilo 8, Kilo 9er, Kilo 10, Golf 12, hold short runway 02, and runway 02, and runway 07 right. Taxi to runway 07 right via taxiway 011, 012, 013, Tango 14, Tango 15, Mike 10, November 8, November 7, November 6, Delta 3, Delta 2, Delta 1, Kilo 5, Kilo 6, Kilo 7, Kilo 8, Kilo 9er, Kilo 10, Golf 12, hold short runway 02, and runway 02, and runway 07, right, Ryanair 605. 135. Ground Air Canada 1040, red plus 3, Whiskey Sierra. Bueno, para evitar decir todo eso, aquí en configuración Foxtrot, Whiskey Alpha, 34 left, Air Canada 1040. podemos quitar esto, Destination Only Taxi Read Box. Entonces, si desconectamos esto, desactivamos esta opción, diríamos Taxi to Runway 07 Right. Y ya está. Entonces, ahora tenemos que hacer un Request Taxi. Vamos a setear el trim 506. Air Canada 1040, monitor tower 135.3. 35.3, Air Canada 1040. Monitor tower 13. Lo dejamos en 010. Auto brakes RTO. Armamos spoilers, speed brakes. Southwest 253, monitor tower 135.3, good day. Good day, Southwest 5. ATC. Air 3564, ground runway 8 right, taxi via Echo short of Fox 2. 8 right via Echo short of Fox 2. FIA only. Ahora mismo no sé si puse bien si puse la ATC. A ver. Squawk 6564. Sí.
Entonces ahora hacemos el flight control check. Left, center, right, center, full down, center, full up, center, left, rather left, center, rather right, center, flight control check complete. Haríamos el before takeoff, before taxi, checklist, flaps 5, green lights, staff train, 5 points, 06 units. Entonces ahora solicitamos taxi otra vez a la pista que nos han dado, que es la 07 right. Ryanair 605 request taxi to runway 07 right. Ryanair 605 taxi to runway 07 right via taxiway Sierra 11, Sierra 12, Sierra 13, Tango 14, Tango 15, Mike 10, November 8, November 7, November 6, Delta 3, Delta 2, Delta 1, Kilo 5, Kilo 6, Kilo 7, Kilo 8, Kilo 9er, Kilo 10, Golf 12, hold short runway 02, and runway 02, and runway 07 right. Entonces, en vez de repetir todo esto, voy a hacer que el copiloto lo repita y puedo pulsar este botón del joystick o pulsar aquí Say. A ver si funciona. Taxi to runway 07 right via taxiway Sierra 11, Sierra 12, Sierra 13, Tango 14, Tango 15, Mike 10, November 8, November 7, November 6, Delta 3, Delta 2, Delta 1, Kilo 5, Kilo 6, Kilo 7, Kilo 8, Kilo 9, or Kilo 10, Golf 1 to hold short runway 02 and runway 02 and runway 07 right, Ryanair 605. ¿Ok? Eso es lo que hay que hacer. Y ahora pulsamos aquí en taxi y por fin nos sale nos sale una ruta para ir a la pista, ¿eh? No sé si de verdad estamos aquí. Sí, estamos aquí. Entonces por fin nos sale una ruta para ir a la pista. Pero ahora os voy a explicar. Aquí en Taxi Maintenance, que no lo he querido tocar. Esto me habéis visto enfadarme muchas veces porque no hay manera de sacarlo. Que nos muestre aquí la ruta, pero ahí la tienes, ¿eh? Aquí no lo voy a hacer, lo siento, no lo voy a hacer, pero aquí tienes que poner la ruta a tu simulador. En este caso estamos usando Prepare, ¿eh? Yo lo tengo aquí en Lockheed Martin. Le daríamos a importar de este aeropuerto o de todos para que coja los que no son default, y importaríamos taxiways y gates también, ¿de acuerdo? Yo ya lo hice, pero para hacerlo tienes que tener, esto es solamente para prepare, no es para explain. Para hacerlo, en la carpeta donde instalas PILOT2ATC hay una subcarpeta que se llama Make Runways. Esto normalmente deberías de tenerlo. Tienes que instalar Add-on Organizer para Prepare 4, que es esta aplicación que no puedo abrir ahora, pero os voy a mostrar. Add-on Organizer, que esto es para coger, para que Make Runways pueda generar una base de datos con todas las pistas, taxiways, puertas que tienes instaladas, con los escenarios que no son default, escenarios de terceros, que no están en el raíz normal. Es decir,
los add-ons que uno tiene normalmente en otra carpeta. Yo lo tengo en el disco F, prepare 3 de add-ons, pero tú normalmente lo tendrás en documents, colgando de tu usuario. Entonces todos estos add-ons, sin esta utilidad add-on organizer, no se reconocen, no los puede reconocer el make runways, ¿ok? Entonces cuando le des a importar te va a decir que necesitas add-on organizer, que lo tienes que tener instalado, y te va a preguntar si quieres correr el make runways, y luego ya se va a poner a crear todo esto. Se cerrará el gate and taxiway maintenance para volver a cargar lo que he importado. Luego haces lo mismo con los gates, te preguntará lo mismo si tienes el make runways, etcétera. Se volverá a cerrar y aquí ya no hay que tocar nada, que es lo que yo tocaba y me volvía loco. ¿Quieres guardar cambios? No, porque no quiero tocar nada, ¿vale? Si ya has estado hurgando con eso, mi consejo es el que da el desarrollador de PILOT2ATC, que te dice que lo que debes hacer es volver a instalar sin desinstalar, vuelves a instalar la última versión de PILOT2ATC para que te recupere la base de datos original, que si no, si has estado hurgando ahí como yo, pues lo destrozas todo. Entonces ahora tenemos que irnos y seguir esto más o menos, a ver si nos podemos apañar. Vamos a quitar el downlights, ponemos panel bright, circuit breaker. Esto deberíamos haberlo hecho antes, pero ahora la guerra no va de esto, va de aprender a manejar el PILOT2ATC hasta donde yo sé, ¿de acuerdo? Espera, steady, el logo, anti-collision lights, lo dejamos así, y taxi lights las tengo aquí, a ver, ahí está, y rango lights, release parking brake. Entonces compramos los frenos, hacemos el check de los frenos, brakes, compramos la temperatura de frenos y nos intentamos apañar aquí. Esto no se, mira, sí se mueve, pero muy despacio. Sí, más o menos podemos saber por dónde tenemos que ir, que era la gran piedra de choque para pasarse a... Tenemos que ir a la pista 7R. Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a pedir un follow me. A ver. Que eso sí que lo tienes con GSX. Y ahora no tengo muy claro si tengo que girar hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia la derecha. Vamos a comprobar si el follow me nos lleva por el mismo camino. Ahí llega el chavalín. Vamos a esperarle. Ground, you got Super Tug 1, Delta North. Tug 1, round. Yeah, yes, sir, 88 ramp number 1, please. Tug 1, right, turn right on Alpha and hold short of runway 8 left as you approach in. Okay, we're going Alpha and hold short of 8 left as you approach in, Tug 1. Tug 1, monitor tower 119.1. 19-1, Tug 1. Que este normalmente se pira y te deja, o sea, como no le sigas bien. No lo hemos probado con el GSX Level 2, no sabemos qué tal va, si va mejor, pero...
Delta 1379, continue and hold short of ramp 3. Short of ramp 3, Delta 1379. Porque ahora cada vez que tengamos que cruzar pista, pues vamos a tener que pedir permiso. Esto no nos va a ir guiando puntualmente ni nada de eso. Ground Delta 805, vector loop for ramp 2. Delta 805, ground joint Foxtrot to 2. Foxtrot to 2, Delta 805. Delta 3319, ground runway 8 right, taxi via Echo. Es mucho más realista el PILOT2ATC. Vas a tener menos disgustos y vas a poder hacer aproximaciones en condiciones, porque todavía VOX-ATC también te pedía que hicieras algunas cosas imposibles, como o sea, te tenía muy limitado con los descensos. Aquí tú tienes más libertad y es más real. Uno de mis seguidores, de los seguidores del canal, que es piloto también, retirado, le comenté, por ejemplo, con el Turbo Commander 690, este modelo que tenemos diseñado por Carenado, que a ver si me podía dar algún truco para saber cómo frenar, porque él era piloto de Carenado 690. Y cuando le dije, digo, porque es que hay veces que me da la ATC unas órdenes para descender, dice, no, pero eso no es así, o sea, el piloto solicita descender cuando le conviene, entonces eso es algo en voz ATC con el chat, con el ATC original no puedes hacer. Con PILOT2ATC sí, y luego la inmersión que ganas con el ATC chatter es fundamental. La verdad que sin el ATC chatter, no sé yo, se echaría mucho de menos. Estaríamos en silencio y solo hablaría el ATC con nosotros para órdenes puntuales, eso sería bastante aburrido. Podrías poner el ATC quizá de original, pero no es lo mismo. Vamos a comprobar si por donde vamos pues nos lleva por otro sitio totalmente distinto. Follow me. O sea, esto no es la repera, como veis va bastante lento y no es precisa la posición de nuestro avión. Juliet Foxtrot, hold short of 1, 6146. Ground, good afternoon. November 1 is clear. November 1, Juliet, going to hangar 6. November 1, ground, join Kilo, Texas Park. So we're joining Kilo in Texas Park. Aquí tenemos el hold short con la pista 7. Pues aquí tenemos que decir ready to cross runway 07 left. Ryanair 605 ready to cross runway 07 left. Ryanair 605 cleared to cross runway 07 left. Clear to cross runway 07 left, Ryanair 605. Pero aquí tenemos un problema ya con el tráfico, porque ahí tenemos un tráfico. Esto con voz ATC no nos pasaría, pero bueno, vamos a atravesarlo. No sé yo si el desarrollador está muy por la labor por hacer esto, por crear, porque es complicado, es meter en un programa un generador de tráfico. Eso sí, al PILOT2ATC le importa un comino por donde vas. Y no te va a decir hold short, no te va a decir para. Pero bueno, por lo demás compensa.
debo decir que antes de meterme con el PILOT2ATC yo miré mucho, más de una vez, vídeos en YouTube y me echaban muchísimo para atrás porque hacía mucho hincapié en la generación de planes de vuelo. Ya no veía funcionar esto. Es un programa que está muy bien, es un addon que cada vez me cuesta más volar con PILOT2ATC, pero tengo que decir que el desarrollador, bajo mi opinión, no hace mucho por vender. O sea, es una persona muy técnica, por lo que se ve. No te entra por los ojos, o sea, hay que darle más de una oportunidad. Y utilizando la demo del PILOT2ATC, por ejemplo, no vas a poder actualizar el AIRAC. Hay una serie de cosas que no te van a funcionar, incluso el X-ATC Chatter a mí no me... La demo en sí creo que no me funcionó, pero creo que no me funcionó. Entonces el AIRAC Cycle, esto va para ti, Iván Simonovis, querido amigo, admirado amigo, piloto de élite de ala rotatoria, entre otras grandes virtudes. En Navigraph, bueno, va para ti, para todos, pero bueno, él me preguntó. En addon mappings, al añadir, le das a y aquí en el listado tienes PILOT2ATC. Aquí está. Entonces lo seleccionas y automáticamente te lo va a encontrar, y si no, tú le tienes que dar la ruta, pero así es como actualizas el ciclo. Luego le das a guardar y luego en lista de addons, aquí ya lo tienes, PILOT2ATC, aquí está, y ya lo actualizas. Frontier 1198, 1 whiskey. Frontier 1198, ground low, runway 34 right, taxi via Foxtrot. 34 right via Foxtrot, Frontier 1198, square word. Frontier 1198, you'll be ready to roll? Yeah, we'll be ready. Right on, Frontier 1198, 1 other tower, 135.3, up, good day. 35.3, good day. Aquí es donde vienen los accidentes. Frontier 504, 1 west, west. Frontier 504, ground below, did they tell you to get numbers to the left or the right? Down below. Frontier 504, thanks, runway 34 left, taxi straight ahead. 34 left, straight ahead, Frontier 504. Os agradecería mucho, amigos, que no olvidaseis dar un like, suscribiros al canal, que este tipo de vídeos tienen mucho esfuerzo por una sencilla razón que os voy a dar, y es que igual que a ti, a mí también lo que más me gusta hacer es volar directamente. Encontrar la solución a un problema, cómo se hace tal cosa, cómo se configura esto, te metes, lo miras, lo configuras, te enseña alguien en un tutorial o en algún foro, y te vas sin decir gracias, sin decir nada. Pero hacer un vídeo específico para esto, pues yo lo hago con mucho cariño, pero es verdad que da mucha pereza hacerlo, y no os voy a engañar, porque yo, pues como Simmer, pues lo que quiero es volar directamente. Entonces os agradecería un apoyo, igual que también ya sabéis que podéis hacer donativos al canal,
Si veis los vídeos con adblock, pues no me ayudáis ni a mí ni a ninguno de los streamers o youtubers. Y ya hay muchas cosas que me veo un poco forzado a adquirir para el build por el canal, ¿no? Y siempre es de agradecer cualquier muestra de apoyo por vuestra parte. Y generalmente no lo pido, se me olvida y hay que recordároslo. Yo también soy usuario de las redes, ¿no? Y como os digo, os confieso, yo me meto en un foro buscando cómo se hace tal cosa y cojo y me marcho y no digo nada, se me olvida. Bueno, nosotros vamos a cabecera de pista por no hacerle el feo al follow me. Entonces esto que os digo, pues igual para mí como para cualquier youtuber, un vídeo lleva mucho trabajo. Southwest 1648, do you have the numbers for 34 left? Southwest 1648? Yeah. South 1648, do you have the numbers for 34 left? We have numbers for everything. What do you need, 1648? South 1648, I was just making sure you're not going to have to set your parking brake to reprogram it in. Nosotros entramos por la segunda. Entonces aquí llegamos al hold. El follow me ya se pira. Es un poco humillante tener que venir aquí con un follow me. Pero bueno, la vida real es así. Vas siguiendo, tienes que apuntar todos la ruta de taxi, no te va a salir una línea de puntos de colores en la pista mágicamente. Entonces aquí paramos, parking brake, taxi lights off. Hay un dato que no hemos puesto que es vamos a hacer las cosas bien. El landing. Estamos aterrizando en la 18L Yankee en Barajas. Bueno, estaremos. Citation 903 Mike Charlie, ground hold short of taxiway Golf and expect runway 34 left. 1922, 1950. Siempre, si es 22 a 50. Si es 18, pues a 20. No, siempre los 50 siguientes. Entonces ahora, mira que bien, que ya estamos aquí con el Speech Assistant. Tienes como una guía, ¿no? Que te sirve para ver. Entonces ahora vamos a estamos con torre, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ground, Ryanair 605 ready for departure, runway 07 right. Ryanair 605 contact tower on 118.1. Number 44. Tower on 118.1, Ryanair 605. Add Alpha, give way to Delta out of the ramp. Alright, we'll give way to Delta. Delta 2333, the RJ will wait on you. Thank you, Delta 2333. A mí me gusta sintonizar las radios, pero esto lo puedes hacer que sea automático, ¿vale? Y entonces ahora decimos lo mismo. Tower, Ryanair 605, ready for departure, runway 08 right. Aircraft calling tower, say again with the air call sign.
La 08 right, ¿no? 07. Ryanair 605, ready for departure, runway 07 right. Brian AIR 605, winds are 09 or 08 knots, cleared for takeoff. Runway 07 right, squawk 6564. Clear for takeoff, runway 07 right, squawking 6564, Ryanair 605. Runway entry procedure. 0609 on runway 8. Ignition and continuous. Spirit wing 165 left Romeo, hold Pax. short, runway 9 right, at the approach. En auto. Alright, left on Romeo, all the way down to the approach and hold short 9 right there, Spirit 165. Estroboscópicas. Hacemos un call. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Que vengo de volar muchos aquí. Aquí, atento. Spirit wings 165 at the approach in, cross runway 9 right, follow the 75 on your right, cross runway 9 left, Lima ground point 75. Se nos cuela este listo. Cross 9 west, follow 75, ground point 75, Spirit 165. Bueno, taxi lights. A ver. Estroboscópicas. Taxi lights. Y con este tengo landing lights. No, ok. Parking brake, release. 721 at 74, catch my turbines started heading Boeing 767 through the departure corridor. RNAV Ronnie, runway 8 right, set takeoff. Clear takeoff 8 right. Enough. Vamos a line up and wait. Parking brake, release. Entonces la pena es eso, es el tema del tráfico, ¿eh? No me funcionará el track IR, tampoco me preocupa demasiado, pero clear left, clear right. Something 4706 cleared, visual 3 to left. Transponder. Was 1594 1330 at 6, runway 28, cleared for takeoff. Clear takeoff, Southwest 1594, runway 28. Traffics. Es corta la pista, ¿eh? Southwest 237, traffic's 2 out 3 to your left, runway 28, clear for takeoff. 2 clear for takeoff. Southwest 1232 tower, 2 line up and wait, traffic will land 3 to your left. Line up wait on 28, Southwest 1232. Ok, vámonos. En Guanchuga. Take off thrust. Move up at uniform 1. Move up to uniform 1, American 2577. Teníamos los spoilers. Very nuts. Ah, qué bien. ¿Cuánto tiempo sin volar con un PMDG 737 NGX? V1. Rotate. Positive. Get up. Let's take off runway 28, American 2577. Autopiloton. Flaps 2. Fox and ground point 9, good day. Fox point 9, Delta 36, good day. Southwest 585, runway 28, clear for takeoff.
28 clear for takeoff, Southwest copy. Guy 1779 tower, runway 28, line up and wait. Line up and wait, 28, United 1779. Entonces ahora decimos dónde estamos y a qué altitud vamos. Triple One, request a free change. Triple One, roger, you'll be clearing the Bravo, radar service terminator, free change. Ryanair 605 with you at flight level 2000 feet, climbing to flight level 140. Brian AIR 605, good afternoon. Squawk 656 for altimeter 3027. South 1852 tower, runway 28, line up and wait. Sorry, line up and wait, Southwest 1852. Flaps 1. Brian AIR 605, contact Barcelona control on 119.45. Have a nice day. Southwest 1850. Center on 119.45, Ryanair 605, good day. Runway 28, clear for takeoff. Ryanair 605 with you at flight level 2300, climbing to flight level 140. Hello, West 204 with you, the 530. Flaps up. Ryan AIR 605, good afternoon. Squawk 6564, altimeter 3018. Truck 9852, clear to the Boston Leishman Airport for an approach. Crossing restriction at movement still in effect. Squawk 6564, altimeter 3018, Ryanair 605. Ryan AIR 605, Squawk 6564. We can probably cancel the IFR actually. Squawk 6564, Ryanair 605. Truck 9852, roger, can you check your Bueno, tenemos el viejo problema con el FS WPC, por lo que veo. 4,500 feet. I have no other radar observed traffic between you and the field. Surveillance service terminates with me. You're cleared on our frequencies at this time, and you can call me on the ground to close out. Check, cancel that, we'll call you on the ground for Chinook 9852. Que no deberíamos detenerlo, también por lo que veo, pero bueno. Sierra Whiskey Uniform, you're cleared out of controlled airspace in the vicinity of Black Bish, 25 nautical mile minimum safe altitude, 4,400 feet. Se vas a poner el throttle and set. Sierra Whiskey Uniform, Esa es la movida. remarks, no radar observed traffic between you and the field. Surveillance service terminates at this time, cleared on our frequencies. Good day. Thanks, have a great day. Jazz 383, when ready to send 10,000, the emission altimeter 2979er. 2979 down to 10,000, outskirts of Jazz 383. Ryan AIR 605, slow to 250 knots or less. Wilco, Ryanair 605. Washington 204, contact center 134.9, good day. 749, Washington 204, take care. Jazz 221, contact center 124.85, good day. 2485, Jazz 221, yeah. Center Chinook 9402 on the ground to company. Check 9.02, roger, close your flight point, good day. Thank you. Encore 3211, when ready to send 10,000, emission altimeter 2979er for spacing best forward speed in the descent. 10,000 radio 2979er with you. Center, hello, Encore 4066. For 210, just making the turn for Canada. Altímetros en estándar. Good day, your research to Firebag Airport, by presence district, direct to Flexon, direct to Fort McMurray VOR, direct to Dabley, direct.
clear to the Fireback Airport 5 cover position, direct. That's direct Big Bay, direct downward, direct Concord 4066. Roger. Center, Cessna 182, Foxtrot Sierra India Hotel. Cessna 182, Foxtrot Sierra India Hotel, go ahead. Yeah, Foxtrot Sierra India Hotel. I'm 10 to the north of Latin Beach at 4,000 feet on a VFR flight from Latin Beach to Cree Lake. Just going through the north end of the base, looking for flights following through the South Oil Sands area. Foxtrot Sierra India Hotel, Roger. Okay, I checked the remarks. Currently you are below radar coverage. Are you staying at what altitude as you continue northbound? Sierra India Hotel, we're looking for 5,000 through. Okay, Sierra India Hotel, Roger. Check the remarks. I'll keep watching for you there. I'll let you know when I pick you up again. And I'll have flight following for you at that time. I currently have no IFR traffic in the south end for you to pass. Sierra India Hotel, roger that. Thank you. 10,000. Jazz 33, contact arrival 120.5, good day. 220.5, continue as well, Jazz 33. Encore 4066, requesting major airspeed 300. Encore 4066, roger, that's approved. Thank you. Calls at once. First, Jazz 513, descent to 10,000 when ready. Empty altimeter 29er, 79er. Shuttle 10,000, Orange Coast, Jazz 513. Another aircraft. Ryan 8IR 605, climb and maintain flight level 200. Center, show your steps on there. Say again, please. 9850 is down. Climb and maintain flight level 200, Ryanair 605. Truck 952, roger, we'll hold late flight back. Good day. Thank you, good day. Westjet 431, reduce airspeed 250 knots. Hold at 250 Westjet, Westjet. Center, hello, Encore 3131, level 250. Encore 3131, center, good day, landing runway 25, Fort McMurray, Edith Hotel. Clear direct westbound on course. Okay, we'll get hotel direct westbound on course, Encore 3131. Westjet 431, descend 10,000, empty altimeter 29er, 79er. Center 10,000, 2979, that's 121. Encore 3211, contact arrival 120.5, good day. 20.5 now, Encore 3211, good day. Jazz 513, contact arrival 120.5, good day. 20.5, Jazz 513, good day. RichardGroy 402 on the ride there. The ride number is 402, perfect, thanks. Requesting set. But 852 descend 6,000 across, move at that 6. They got 6,000 trust to level 852. Jazz 221, clear trip to Illinois.
Get down, for Jazz, do you know what? Sure thing, Spirit Direct, get down. Sí, calla. North Cuba 1554, F center, climb flight level 230. Ryan AIR 605, climb and maintain flight level 280. Climb and maintain flight level 280, Ryanair 605. Check 9402, good Compton Airport, foreign approach, cross, move at 6,000 or below. Check 9402, clear to Compton, foreign approach. Morning, WestJet 204, 16 1110. WestJet 204 and climb level 280. Level 280, WestJet 204. Bueno, vamos a preparar el forecast para el descenso. Jazz 383, flight level 280. Last call, second. Jazz 383, flight level 280. Jazz 383, roger. Bueno, esto en teoría lo tengo aquí y nunca lo uso. Vamos a ver. WestJet 204, contact center 134.9er. 34.9, El buen salado. Center Schmick 940, select the cancel IFR at this time. We're going to go around 57. Check 9402, check out the IFR and also get your report the arrival on this frequency. Check out route cancel and we'll report on this frequency going down for check out for this. Tenemos una ISA de 59, pero vamos a verlo más preciso, no me gusta así. Jazz 221, center 124.85. Tengo 39 menos 39 grados. Ashton 952, looking for lower, plan RNAV, runway 09. Possibly canceling and circling for 27. Sure, Ashton 952, roger, cleared Compton Airport, forward approach, cross movement at 6. Okay, Compton Airport, forward approach, cross movement at 6, Ashton 952. Roger, turn rate service this time, cleared on route frequencies, report your arrival on this frequency. Y un Q&A de... Encore 4066, center re-cleared fire bag by 1026. Clear direct Lexon and Lexon Fort McMurray, VOR, flight plan Encore 4066. Encore 4066. Primer step, lo ponemos a... Yeah, Lexon McMurray, VOR, Dabley, Encore 4066. Roger. A 24.000, 223.39. Jazz 51300. Segundo step a 18.000. A 12.000. A 12.000, 20921. Fox Air Uniform Golf Center, Aegis, Zulu. Y a 3.182.06. Empress 9070 center, climb flight level 280. Flight level 280. 196.11. Number 1554, contact me on 133.72. September 1554 with you now on 133.72.
Roger. Number 1554, descend 6,000, cross Suckside at 6. 6,000 cross at 636, don't get through 15540. Roger. Finish track 9852 on the ground and complex, select the flight plan. Track 952 will close it up. Ampersand 070, contact center 134 decimal 9er. 349 Ampersand 070. Center for Boca 4060, the lead is open. You're ready for forward, right? For McMurray, I can get that 2960. Thanks, sir. Jazz 383, copy this one. Jazz 383, descend 10,000, Ada Zulu, also 2968. Descend 10,000, we have Zulu, Jazz 383. Encore 3211, descend 10,000 when ready, altimeter 2968, Ada Zulu. 2968, check we're going down 10,000 feet, Encore 3211, thanks. Good afternoon, Encore 3131 with you, level 250. Encore 3131, enter. And Senator Caribou 1554, we would like to cancel the IFR and keep the alerted service as open, and we're planning RNAV 14 circling for 32. Caribou 1554, roger, check down CIFR, surveillance terminated, cleared en route, report your arrival on this frequency. Report arrival on this frequency, cleared en route, Caribou 1554. Bueno, pues lo que os decía antes, ¿no? Que la inmersión que consigues con el ATC Chatter es brutal. Luego lo echas de menos. Jazz 383, contact arrival on 20.5. 20.5, Jazz 383, Echo Delta Alpha, how do you read this transmission? Echo Delta Alpha, loud and clear. Okay, thanks sir. Change to my frequency 13277. 13277, Echo Delta Alpha. Roger. Good afternoon, Air Canada 332, climbing 190 for 210. Center Roger, climb flight level 280. Climb flight level 280, Air Canada 332. And Uncle 4066, can you just confirm that we're at third direction, Lexon and Ascent? That's correct, yeah. Lexon, McMurray, Dabbling, Firebag. Clear direct Lexon, then McMurray, Dabbling, Firebag on quarter 4066. That is correct, yeah. Como veis, este ortofoto lo hemos hecho con ortofoto 4XP
del que ya os explicamos y podéis ver vídeos en el canal. Pero para el que tenga interés en hacerlo, con un lot 16 tienes esta resolución para vuelos así, es perfecto incluso para VFR, y quizás en las zonas de aeropuertos donde estés, donde quieras volar con más detalle, lot 17 está bien, pero no mucho más. Fijaros como al activar en Chase Plane el modo cinemática, veréis algunos Blu-rays, o sea, algunas zonas borrosas. Pues la clave para evitar los Blu-rays está en el zoom, incluso dentro de cabina, De hecho, vamos a actualizar esta vista. Es mejor acercarte que hacer zoom. Entonces a veces por tener algo de zoom metido en la vista se va a tomar por saco todo. O sea, es un problema de diseño de prepare. Hasta la cabina se ve mucho más nítida, Entonces aquí en vez de zoom es casi mejor acercarse, porque luego se pervierten las vistas externas, es una cosa muy rara. Echo Delta Alpha, Center, Lloyd, Minstrel, 229 Bueno, esta la voy a dejar. Ahí no está mal. Hay gente que prefiere tener esto de otra forma, desde la posición de piloto es lo más realista. Yo ya me acostumbré a hacerlo así y ya no hay remedio. Aquí sí que tenemos el zoom abierto y como veis es más nítida la vista de fuera. Y en todas estas vistas, a medida que yo hago zoom, ¿veis? Se gana en Blu-rays. Qué bonito es este avión de volar. Necesita un lavado de cara a nivel texturas enorme que PMDG, Reyes del Mambo, pues no van a hacer. Pero vamos a tener lavados de cara de texturas con, por ejemplo, el Madoc, el Service Pack que van a sacar, va a tener texturas nuevas. Y como ya os comenté, está casi, bueno, es un rumor prácticamente oficial que antes de que termine el año tendremos la versión 4.4 de Prepare con PBR, que es el sistema de renderizado que utiliza Aerofly y Explain, que va a hacer muchas delicias, salvo que algún desarrollador nos quiera cobrar por adaptar alguna textura. No tienen por qué cambiar todas las texturas, pero alguno nos venderá esa moto, pero afectará a todo el sistema, a las nubes, al terreno. Tenemos texturas adecuadas a su física. La piel, por ejemplo, pues tendrá un brillo, los metales otro, como en Prepare, en Explain, perdón.
Bueno, no hagamos caso a que nos hemos salido del curso porque nos vamos a volver a meter, pero... Heading 2902, Ryanair 605. Entonces, como veis, el fotorreal es mucho mejor. No llega a ser como en Explain, pero por ejemplo la malla de terreno me sigo quedando con la de Prepare. November Oscar Victor, India Victor. Center, getting North Cuba 510 to level 210. Area 5108, roger. Y nunca jamás utilizaremos Orbex. Aunque el tiempo de carga es bastante considerable, de Prepare. Qué ruta más rara. No sé qué hacemos por aquí. Just 513, we're around that weather procedure, Just 513, roger. Encore 3120, wind ready to send 10,000, altimeter is 2981. Pero en realidad vamos a Senia, o sea que... Estamos por Valencia casi. A ver. No nos coincide en nada esta ruta. 3128 is now India, contact arrival 120.5. 20.5 now for Encore 3120. Tarragona. Skywest 5302, contact arrival 120.5. 20.5 arrival, Skywest 5302. WestJet 435, contact arrival 120.5 with your speed, thanks. 25 is 45, Good afternoon, it's Encore 3245, 15,000, 700 class 210, we're direct L1. Encore 3245, center, good day, clear direct Lexon, flight plan, transforming Murray landing runway 25. Direct Lexon, flight plan, and we check Encore 3245. Airco 130. Airco 130, center, go ahead. Airco 130, we just started up here and calling for them. Looking to depart runway 27, IVAR to Calgary. Airco 130, Bravo, roger, clear to be Calgary Airport, convoy direct Quebec, flight plan route, climb 1-2000, spark code 4241. Airco 130, Bravo, clear to the Calgary Airport by convoy direct Quebec. Clear plan route, climb 1-2000, 4241.
Echo 130, Bravo, that's correct. Contact me airborne, thanks. Echo 130, Bravo. Air Canada 1187, contact center 135.2. London on 35-2, Air Canada 1187, good day. Jazz 822. Jazz 822, go. Yeah, we're just trying to, wondering if we got a direct Q-tick. What do you see on your screen? We look like we got a pretty clear shot to it now. Actually, there was a 767 came inbound and pretty much same track now if you head direct Q-tick. Hey, direct Q-tick now, Jazz 822. Jazz 822, roger. Center Romeo Kilo, just looking for descent. Romeo Kilo India, roger, contact center 134.25. Romeo Kilo, just solo. Hello, Station Charlie Foxtrot Romeo Kilo India with you, 280 looking for descent. That was, sorry, for Romeo Kilo India, 134.25. 3425, Romeo Kilo is 2. Jazz 500, we're looking for direct Texas for the contact approach runway 09. Jazz 500, roger, clear direct Texas. Direct Texas, Jazz 500. Jazz 500, when ready to send 3000 and advise when able to contact. Descent 3000, we're able to contact approach now, Jazz 500. Jazz 500, clear to these Fredericton Airport, contact runway 09 on approach. Go to the Fredericton Airport, contact 09 approach, Jazz 500. Jazz 500, roger, contact Fredericton Tower 11907. 1902, Jazz 500. Just 789, check the answer, 4005. Jazz 822, contact arrival 1244. 844, Jazz 822. Jazz 789, center radar identified, continue climb, flight level 220, and vectors turn right heading 270. Center Jazz 789, that was for us at block for south. Jazz 789, UR radar identified, continue climb, flight level 220, turn right heading 270. Flight level 220, right turn heading 270, Jazz 789. Jazz 954, 12.5, setting 11,000, setting for deviation. Jazz 954, center roger, continue descent 6,000, perfect altimeter 2973. 6,000, 2973, and we've got the latest 1345 weather. We're planning the RNAV Zulu 27. Jazz 954, clear direct. Good, and the new weather is now available, Gulf with 1400 sequence. Alright, direct, it's cut, and we'll pick up the new Gulf, Jazz 954. Sunday 767 OT 12000. Give a 767 center, roger, St. John, altimeter 29078, clear direct booty, anticipate the LS runway 23. 2978, check booty. Center 4457, 7250. 4457 center, roger. Center, good morning, Air Canada 663, 11.5, climbing to 230.
Air Canada 663, Center, roger. Continue climb flight level 280. Flight level 280, Air Canada. And Jazz 954, just keep you informed, there was a thunderstorm just moved through the vicinity of the Fredericton Airport. Current company traffic, Dash 8100 series, doing a contact runway 09. Winds are now seem to calm down a little, 310 at, magnetic at 5 knots. Okay, we copy all of that. We got a honking tailwind here, 52 knots right on our tail. So we're just making our way over towards it, and we might wait a few more minutes, maybe 10 or 15 minutes, until the storm to pass. So we'll let you know as we get a little bit closer and continue the ahead. Jazz 954, man. Jazz 784, we speed level 230. Colin, say again? It's Jazz 784, level 230. Jazz 784, roger. And Jazz 954, some more information for you there. Company traffic just hit the contact, no problem with the visual approach on the runway 09, reported by the aircraft. Okay, we copy that. Thanks so much. Jazz 789er, fly heading 290. Jazz 789, actually set for your weather. Can we stay on 280 for at least 20 miles? Jazz 789er, that's approved, fly heading 280. 280 is 75. Headquarter 220, requesting deviation to left heading 285 for weather. Or 220, left heading 285, but deviation is approved. Order 220, thank you. Jet 954. That's 954, go. Yeah, we'd like to enter a hold here, if that's okay, wait for the weather. Ryan 8IR 605, contact Madrid, control on 118.27, enjoy your afternoon. Center on 118.27, Ryanair 601. Okay, sir, there's a new weather special. Like I said, the weather is improving. Center on 118.27, Ryanair 601, 605. The thunderstorm has moved to the west. I have a special 118.27 if you'd like to copy that. Okay, go ahead, the 1407. Entonces ahora decimos dónde estamos, o sea, qué altitud estamos y ya está. Ryanair 605 with you at flight level 280. Ryanair 605, good afternoon. Squawk 6564. Squawk 6564, Ryanair 605. Okay, would you like to still set up a hold where you are? I guess we'll go another 20 miles, we'll keep you posted, Jet 954. That's 954, Roger. Bueno, vamos a preparar el aterrizaje. Vamos a aterrizar con flaps 40. And Jazz 789, when able, you are cleared at direct posts. 110, 181. Vamos a comprobar la Yankee 18 ILS
no nos coincide la frecuencia. Para CAT 2, CAT 3. Out of water. Jazz 789, contact center 120.25, advise you're heading. 20.25, Jazz 789, welcome. ILS 18R. 767, continue descent 6000. Lo tengo mal, es 18L. Men. La Yankee. Nos vale lo demás. Ahora sí, 111.5, 181 de curso. At 954, we'd like to continue descent and continue for Ithaca. Jazz 954, Roger, continue descent 4,000. 4,000, Jazz 954. Jazz 954, requesting a hold, present position, left-hand turn. Jazz 954, Mel Roger, you're clear to hold present position, left-hand turns, maintain 4,000. And expect further clearance time of 1430. Okay, hold present position, 4,000 feet, left-hand turn, expect further clearance, 1430, thank you very much, Jazz 954. And Encore 3456, we have 070 is heading. Encore 3456, heading 070 is approved for deviation. Alright, 070, thanks a lot, Encore 3456. Eva 767, continue descent 4,000. 4,000, stuff that comes. Aterrizaremos con auto break 2. Y los minimums CAT 2, 114 en radio. Contact center 120.25. 12025, Porter 220. Pathfinder 05325, Richard. Pathfinder 05, 85 by 5, how do you read me? That's loud and clear, 5 by 5. Roger. Pathfinder 05, with you. Pathfinder 05, Center, good day again. The Greenwood altimeter is 2982. 2982, Pathfinder 05. Todo listo. Charlie Foxtrot, Sierra Chicago, nice to hear your voice again. And again, the altimeter in St. John, 2978, your number 2 for the... Vamos a ver que ahora tendremos alguna discontinuidad. Sierra Chicago, Y vamos a solicitar descenso a below a 16.000, por ejemplo.
5-360, uniform survey. November 8000 Echo request. 8000. Ryanair 605, request descent to flight level 150. Yes, ma'am, requesting climb flight level 410. 00 Echo, climb level 41. Ryanair 605, descend and maintain 16,000 feet. Descend and maintain 16,000 feet. Ryanair 605. Turn right heading 282 to return to course. Climb flight level 410, 8000 Echo, thank you. Ryanair 605, descend and maintain 16,000 feet. Yeah, 69, go ahead. Yeah, the last unit's got 38, it's pretty terrible for us. It's at 15-20 minutes or so continuously turbulent. Credit 90, contact. Descend and maintain 16,000 feet. Aircraft calling center, say again with your call sign. Ryanair 605, descend and maintain 16,000 feet. Ryanair 605, maintain flight level 160. Maintain flight level 160, Ryanair 605. Just 633, climb flight level 3. November 650, Richard Traffic level 410. Alright, 650, Richard Charlie, 1 good day. Air Canada 663, we're at 236, climbing 280. Air Canada 663, on a good day, climb level 360. Level 360, Air Canada, correction, Air Canada 663. Yeah, 663, roger. Toronto, maintain goal 025 heavy, flight level 370. Alright, go 025, have a good day. Jet 633, contact center 12805. 2805, Jet 633. Head 122, I have a slight change to your routing, advise rest your copy. And 122, you're clear from present position direct to TSD, that's Tango Alpha Sierra Tango India, direct to Burlock, rest of clearance unchanged. Bueno, vamos un poco altos. And 122, that is correct. Direct present position direct TSD, and Burlock, rest of clearance unchanged. Pero bueno, veis, o sea, tú puedes solicitar el descenso cuando quieras. En PILOT2ATC no siempre te deja. Ready to copy out of main call 025. America 025, you're cleared from present position, direct to Igna, that's Papa India Kilo November Alpha, direct to Nico, rest of clearance unchanged. Okay, direct from present position to Igna Papa India Kilo November Alpha, then direct to Nico, rest on change out of main call 025.
Nashville 02, roger. Vamos a meter speed brakes. Canada 663, contact 12805. 2805, Air Canada 663. Jet 13, contact 13495. 13495, 5113. That's fine. Lima, 10360. Roger, 75, land in Agony. Tenemos que bajar más rápido. Worship 518. 518, go ahead. Worship 518, squawk code 3156. 3156. Canada 690, contact center 13355. Agree, another Canada 690. Golf Kilo Quebec, we have takeoff, cleared RNAV with 23 approach. Takeoff, cleared the RNAV 23 approach, Golf Kilo Quebec. Ryanair IR605, expect the BA3 Bravo arrival with the BA in transition for the LS approach to runway 18 left with Talgum transitioner to Adolfo Suarez, Madrid, Barajas, cleared direct Barahona. Expect the band 3 Bravo arrival with the band transition for the ILS approach to runway 18 left with the Talgum transition. Clear direct Barahona, Ryanair 605. Charlie Fox, Hello, Miss KC3, 1500 to 5000 on the sit off 23 and take off. KC3, better good morning, you're identified as Victor for traffic, turn right heading 020, climb level 280. Ryanair 605, request descent to flight level 100. 020 and up to 2. Ryanair IR605, descent and maintain 10,000 feet, altimeter 3024. 80 for KC. Descent and maintain flight level 10,000. Ryanair 605. Ryanair IR605, maintain 10,000 feet. Golf Kilo Quebec, contact radio D. Maintain 10,000 feet, Ryanair 605. Fine, What radio 18? KC3, continue right turn, direct right, go on course. Direct right, go on course for KC3, thank you. Identify 4, towers approved the 09 approach, descent 4000, advise the field site. Identify 4, confirm descending 4000. We're sending to 4000 for Jazz 954. Jazz 789er, climb level 360. Climb level 360, Jazz 789. Ryanair IR605, descent via the band 3B arrival with the BA in transition, altimeter 3024 at Adolfo Suarez, Madrid, Barajas. Canada 663.
Descend via the band 3B, arrival with the band transition, altimeter 3024, Ryanair 605. Canada 123, pilot 230. Canada 663, center, good day, climb level 280. GC3, contact center 12712, so long. 4712, GC3, bye-bye, sir. 789er, contact center 12805, so long. 2805, good morning, Jet 79. Vale, speed break fuera. Ryanair 605, resume navigation. Resume navigation, Ryanair 605. Ryanair 605, slowed at 250 knots or less. Air Canada 663, contact center 12712, flight Golf Trump. Wilco, Ryanair 605. Heading 025. 025, flight Golf Trail. Juliet Romeo India, descent level 200. Venga, volvemos a Binaf. Golf Charlie, contact radio now on 1.8.5. Speed break arm. 18.5 for Mike Golf Charlie, good day. This is 431, you can proceed direct to camera on course. Ryanair 605, slowed at 250 knots or less. On course, 431. Alright, 267 and center, good day. You're looking for lower and Lloyd? Wilco, Ryanair 605. Cover 26, descent flight level 260 for now. 0 for now. Attention up 9402, select to cancel IFR this time, keep alerting open. Up 9402, check canceling IFR, 300 frequencies, have a good day. Emirates, call you to ground. That's an Squisher 9190, confirm you want on 170. Squisher 9190, sorry about that, no. Ryanair 605, request descent to flight level 5,000 feet. Ryanair 605, negative. Your requested altitude is below the minimum for your route. Altimeter 3024 cleared for the LS approach to runway 18 left with Telcom transition to Adolfo Suarez Madrid Barayas, contact approach on 118.4. Good afternoon. Que lo diga el copy. 3024. Crew 26 descends 8,000, the Lloyd altimeter 2997. 8,000, 2997. Check 985-2 and ready to send 1-2000. 1 ready to send to 1-2000 first round. Ryanair 605, contact approach on 118.4. 985-2, and we were asked to switch over to 3372 New York. 118.24, Ryanair 605. Over there now. Please 13372, thank you. Alright, so 985-2 is up on 3372. 24. Station 9190. No, decimal 4. Now 13445. Ryanair 605 with you at flight level 10,000 feet. Ryanair 605, good afternoon. Squawk 6564. 115. Squawk 6564, Ryanair 605.
Maybe when I go 1 with 5 traffic. Signal 3 altitude. Okay, me 106,000. November 26 Alpha Route traffic is at 12 o'clock, 3 miles maneuvering 8,200 indicated on lower 40 passing that traffic. 6 Alpha. Very fast, John. Just trying to maintain 5,000. Papa Golf, Alpha 10,000 for 5,000. So 118 advised to get the flag swap to 1 o'clock and 1.5 miles. Airport inside, 211. So 118, clear visual approach, runway 35. Clear visual approach, 35, 211. Confirm the heading was 010 for Delta 1078. Delta 1078, affirmative 010 on the heading. 010 Delta 1078. That's fine, you are clear for the visual approach. A ver, se entra a 4000. Se intercepta el GS, el glidescope a 3264. Oh, no, se me arruina. Ah, no, vale. Uf. Yeah, no problem. I just want to make sure you didn't want higher. We did have icing reports about 30 miles west of your position at 10,000 as well. So we'll just leave you there at 6. Charlie, then. 26 Heavy out of 13-4, descending to the R-man with Victor. American 26 Heavy, SoCal approach, speed is 250 now, and comply with the rest of the speeds on the arrival. Expect the ILS runway 24 left approach. Notification odds, comply with the rest of the speeds. Vamos con flaps 1. American 26 Heavy, descend via the Ironman 1 arrival as published. Descend via the R-man as published, American 26 Heavy. United 453, the airport is 1 at 2 o'clock. Inside airport. United 453, flighting 325, join final clear for the approach line 355. 325 to join the final, and we'll join 35 right at 453. United 453, are cleared for the visual approach for runway 35. Next comes visual 35 right at 453. Southwest 5498, airport 3 o'clock and 10. Inside Southwest 5498. Southwest 5498, thank you. One more turn to fly. Air number 1. Roger. Flaps 2. Push 773, cross IMOM at 210 knots, contact approach with 23.85. Good day. IMOM 210 knots and taking the free card. Frequency is 123.85. 235, Southwest 53, Southwest 5498, turn right heading 325, join final clear for approach. Ryan AIR 605, you have traffic at 11 o'clock, 10 miles at 2,100 feet. Join 35 right. Ryanair 605, traffic in sight. Visual 35 right, Southwest 5498. Ahí está. UPS 2802 heavy, just gonna maintain 9,000. And on 9,000, UPS 2802 heavy. Southwest 5813, turn right heading 280, maintain 10,000. Right turn heading 280, descend to 10, 10,000, Southwest 5813, what a speed? Southwest 5813, maintain 210 knots. 210 knots, Southwest 5813. 1
Southwest 5498, maintain 170 knots, greater till France, over France, contact the tower 133.3. 333 over France, 170 knots, going into Southwest 5498. 6333, just to maintain 900,000. At 900,000, 6333. Flaps 5. Ryanair 605, request descent to flight level 040. Ryanair 605, climb and maintain flight level 500. US 2802 heavy, descent maintain 8000, turn right heading Southwest 5813, planning 330, intercept 35 right, local weather. Climb and maintain flight level 500. Aircraft calling approach, say again with your call sign. Climb and descend and maintain flight level 050. Ryanair 605. Ryanair 605, maintain Flaps 10. flight level 500. Maintain flight level 500. Ryanair 605. Alaska 6. 37. Beauty Pacific 5049, smooth down and just leveling 10, 10,000, 1,000. Pacific 5049, will approach, expect 17 left. 17 left. Speed brakes. FX701 heavy is 6 miles from church up there left heading 200, maintain 3000, 171 left, clear islands runway 17 right approach. 200 to intercept at 3000, FedEx 701, clear the ILS 17 right. Yes, 9105 heavy is 8 miles from Spires, cross Spires that are above 4000, clear islands runway 17 right approach. 701 heavy, keep your speed up as much as feasible and contact current 124.2, nice day. 24-7 Volco, FedEx 701, good day. 24-2. 24-2. Pacific 5049, just to maintain 6,000. Down to 6,000, Pacific 5049. Flaps 15. 15. Runners 9120, descend to maintain 4,000. Descend to Ryanair 605, you have traffic at 12 o'clock, 10 miles at 5,800 feet. 4,000, Runners 9120. Ryanair 605, traffic in sight. Gear down. Approach, good evening, Delta 1205. Delta 1205, descend to your discretion, cross Pegasus at or above 4,000, clear ILS, runway 35 right approach. Okay, we'll cross Pegasus at above. Necesitamos drag. ILS 35 right, Delta 1205. Altimeters. Runners 9120, turn 10 degrees right, expect a visual approach, descend to maintain 2,500. Speed brakes. 10 degrees right, down to 2,500, planet Armados. 120. Approach, good evening, Carbon 460 with you at 10.5, descending to 10,000 with information to go. Airbus 460, no approach, good evening, expect runway 35 right, the altimeter. Approach checklist. Ryanair 605, altimeter 3024 at Adolfo Suarez, Madrid, Barajas, contact tower on 118.07. Have a good afternoon. Altimeter 3024, tower on 118.07. Ryanair 605. 3016, number 460. Ryanair 605 inbound in sight.
Localizer. Ryanair IR605, you have traffic at 12 o'clock, 10 miles at 2,300 feet. Ryanair 16 Julius Papa, line up runway 28, you're ready to depart. Flaps 20, 25. Ryanair 16 Julius Papa, wind 250 degrees 5 knots, runway 28, clear and take off. Bye-bye. Take off runway 28, Ryanair 16 Julius Papa, great. Ryanair 605 inbound at 5,200 feet for landing on the active. And the 3 Tango November. Ryanair IR605, good afternoon. Squawk 6564, continue LS to runway 18 left call when established on final. We're wind 25. Flaps 13. Ryanair IR605, you have traffic at 12 o'clock, 10 miles at 7,600 feet. 0 degrees 5 knots, runway 28, clear and land. Ryanair 605, traffic in sight. Landing lights. Good morning, just 1 uniform Yankee Island. Established 287 miles. Jersey 1 uniform Yankee, good morning, continue approach, wind 240 degrees 5 knots. Flaps full. Continue approach, Jersey 1 uniform. Lufthansa 3 Tango November, turn right at Echo 6 for Bravo, taxiways, Modifications, contact ground 121.8. Lufthansa 3 November, right at Echo 6 for Bravo and 118. Jersey 1 Uniform Yankee, Vamos con autobrakes en 3. Vamos demasiado rápidos. Clear to line runway 28, Jersey 1 Uniform Yankee. Good morning, Jersey 3 Golf Hotel, 6 miles, runway 28. Jersey 3 Golf Hotel. Ryanair 605 inbound at 3,000 feet for landing on the active. Morning. Ryanair IR605, squawk 6564. Approach wind 25. Squawk 6564, Ryanair 605. 0 degrees 7 knots. Continue approach runway 20, Jersey 3 Landing. Golf Hotel. Ryanair 47 Whiskey Romeo, line up runway 28, you're ready to depart as soon as that traffic clears the runway. We'll go line up way runway 28, Ryanair 47. 1,000. Jersey 3 Golf Hotel, reduce the final approach speed. We'll go Jersey 3 Golf Hotel. Ryanair 47 Whiskey Romeo, wind 260 degrees 7 knots, runway 28, clear takeoff now, please. Clear runway 28, Ryanair 47 Whiskey Romeo, morning. Too low, flaps. Jersey 3 Golf Too low, Hotel, wind flaps. 250 degrees 7 knots, runway 28, clear land. Too low, flaps. Jersey 3 Golf Hotel. Too low, flaps. Too low, flaps. Too low, flaps. 50, 40, 30. Too low, flaps. 10. Good morning, City Air 103, 5.3, fully established ILS. City 103, roger, continue approach, your number 1 now, to wind 250 degrees 7 knots. Zero, copy for one. Was there some discussion about mountain wave? Sorry, say again? Was there some discussion with previous landing aircraft about a mountain wave report? I'll call you back on that. Yeah, just in case. 60 knots.
Monkey to clean up. City 103, wind 250 degrees, 7 knots, runway 28, clear land. Copy, wind, clear land, runway 28. Good day, Charlotte 13 Juliet, 4 miles. Charlotte 13 Juliet, good morning, continue approach, wind 250 degrees, 7 knots. Continue approach, Charlotte 13 Juliet. Charlotte 13 Juliet, wind 250 degrees, 7 knots, runway 28, clear land. Clear land, runway 28, Charlotte 13 Juliet. Ryanair 605, clear of active. Good morning, KLM 93, Alice. Charlotte 13 Juliet, turn right onto the Bravo taxiway, is indicated ground 121.8, bye-bye. Right on Bravo, ground 21.8. Bueno, esta es la parte donde no siempre aquí olvidaros de mi tutorial, donde no siempre me sale bien los pasos, ¿no?, a seguir. Star 9 Tango Bravo, continue approach, wind 250 degrees, 7 knots. Continue approach, Star 9 Tango Bravo. Ryanair 605, clear of active. Star 9 Tango Bravo, wind 250 degrees, 7 knots, runway 28, clear land. Clear land 28, fine, 9 Tango Bravo. No me lo pilla. Ryanair 605, request taxi to gate. Ryanair 605, contact Barayas ground on 121.62 for taxi clearance. Point tower, it's American 722 on the approach for 28. Roger, standby, please. American 722, continue your number 1 to wind 250 degrees, 7 knots. Ground on 121.62 for taxi clearance, Ryanair 605. American 722. Ryanair 605, request taxi to gate. Hey, February carrier 4650. Airplane today, KLM 1, that's for gate. He debido sintonizar mal. 121.62. Está bien, 121.62. Ryanair 605, request taxi to gates. Es que se ha colgado. Ryan 8IR 605, taxi to runway 18 right via taxiways Yankee Foxtrot 8, November Foxtrot 7, November Foxtrot 6, November Foxtrot 5, Echo Alpha 15, Echo Alpha 12, Echo Alpha 11, Sierra Echo 11, Sierra Echo 10, Sierra Echo 9, Whiskey Sierra 1, 15 Hotel, 15 Alpha, Alpha 12, Alpha 11, Alpha 10, Alpha 9, Alpha 8, Alpha 7, Alpha 6, hold short runway 14 right. Favorite, good afternoon, Air Canada 418. Que lo diga el first officer. 139 pushback. Air Canada 418, Apron, good afternoon. Push tail south, call taxi. Tail south, call taxi. Air Canada 418. Apron, WestJet 439, gate Alpha 6. No le da la gana. For gate 111. Jet 650, Apron, good afternoon. Hold short of the ramp at Alpha Kilo for now. Short of the ramp at Alpha Kilo, Jet 650. Taxi to runway 18 right via taxiways Yankee Foxtrot 8, November Foxtrot 7, November Foxtrot 6, November Foxtrot 5, Echo Alpha 15, Echo Alpha 12, Echo Alpha 11, Sierra Echo 11, Sierra Echo 10, Sierra Echo 9, Whiskey Sierra 1,
15 Hotel, 15 Alpha, Alpha 12, Alpha 11, Alpha 10, Alpha 9er, Alpha 8, Alpha 7, Alpha 6, hold short runway 14 right, Ryanair 605. Yeah, 650, you'll see company classic. Aircan 692 after the inbound 87, short of Alpha Lima 219. Aparece, bien. Vamos a taxi, entonces nos marca aquí la ruta. Menos mal. Pues venga, andando. Apron all is Maple 7619 with you. Steady, Pio. Maple 7619, Delta Romeo lane 10 to 162. Delta Romeo lane 10 1 to 162, Maple 7619. Ahora el mapa. Apron Air Canada 507, ready for taxi. Aircraft 507, lane 8, short of Alpha Lima. Lane 8, short Alpha Lima. Hay que ir por aquí. Es que no tengo ni idea. Esto es ya pues para novatos. Por aquí, por aquí. Aircraft 507, ground 219. 219, Aircraft 507, see you later. Aquí hemos creado todas las jetways, todas, absolutamente todas. Unas 200, no, pero unas muchísimas. Con GSX Level 2. Air Canada 710 taxi. Air Canada 710 lane 8, hold short Alpha Lima, ground 219. Lane 8 short Alpha Lima 219, Air Canada 710. Apron, this is Maple 7650, good afternoon, 10160 information echo reciprocal. Maple 7650. Company just talking beside you, then tail south on 10, call for taxi. Tail south on 10, and that's the company, and call you back on taxi, Maple 7650. Apron, Maple 7650, ready stepping. Maple 7650, lane 9, hold short of Alpha Mike. Lane 9, hold short of Alpha Mike, Maple 7650. Apron Georgia 7339, 254, push to start. Georgia 7339, straight back to the circle, call for taxi. Straight back with on short, Georgia 7339. Check emergency park brake is set. Vehicles are in position. They said that you have hot brakes on both sides. Temperature, you guys seeing smoke or anything from the Smoke coming off one. Ground Jazz 585, we're evacuating on the runway. I check you're evacuating on the runway. Ground, good afternoon, Air Canada. Mr. Joe, happy with you. Turning on to Mike for gate 54. 000, taxi by Mike, Papa, Apron, Juliet Alpha, Juliet, and Juliet Bravo. Papa, for Juliet Alpha for Juliet Bravo, Air Canada 030, thanks. Channel 1120, your gate's becoming available. Let me know when you can move. We're good to go, Channel 1120. 1120, taxi Tango Alpha, hold short of Alpha Kilo.
Tango Alpha, short of Alpha Kilo, okay, how much, 40, thank you. Ground hello, we're Canada 525, Delta 4. Canada 525, ground Delta, cross 33 right, Alpha, hold short Tango. Delta, cross 33 right, Alpha, short of Tango, we're Canada 525. Boy, 2690, what's your short of Alpha Juliet? West 2690, turn around, good morning, runway 23, this is Mike, altimeter 3018, behind the Embraer left to right, taxi Bravo Hotel. Behind the Embraer Bravo Hotel, WestJet 239, thank you. Air Canada 139, monitor tower 1187, good flight. Hotel, Okay, 1120, Alpha Kilo 2227. Alpha Kilo 2227. Head down, 1120, thank you. Brownie 9476, Charlie 4, Delta 4, going to gate 191. 9476, Delta, Delta Romeo, cross runway 33 right. And a 406, turn around 23, hey, this is Mike, altimeter 3018, taxi Bravo and Hotel. Bravo Hotel, Air Canada 4. Russia 657, ground 23, this is Mike, altimeter 3018, follow the Air Canada bus. Follow the Air Canada bus, Air Canada 523, Echo. Canada 523, taxi Echo, Delta, Delta Romeo, cross runway 33 right. Echo, Delta, Delta Romeo, cross 33 right, Air Canada 523. Got a 260 Embraer going in, the ramp behind him, Alpha, hold short Alpha Kilo. Yeah, the Embraer Alpha, hold short Alpha Kilo. It's Novijet 60 with Mike up in North End, ready for taxi. Canada 406, we'll have to give way to a company till right to left in November. Give way to November, Canada 4. Novijet 60, ground hello, runway 23, this is Mike, altimeter 3018, taxi Juliet, cross 115 left for Bravo, leave you 9,000 feet remaining if that's sufficient. Yes, sir, we can go for Bravo, taxi Juliet, cross 15 left to Bravo for Novijet 60. Russia 2690, tower 1187, good flight. Today. Cover 5351, wheels up to you, about 9 times. They'll go in sequence. Follow West Shuttle Hotel, tower 827. Please have keep following, 6351. West Shuttle 2766, same for you, 187, your number 4 to go, good flight. 2766, yeah. 20 ground air, Canada 705, join Delta 431. Canada 705, Delta 4, Delta, cross 33 right, Alpha, hold short Tango. Delta 4, Delta, cross 33 right, Alpha, short Alpha, Tango, Air Canada 705. Canada 523, 2207. Canada 523. West 657, monitor tower, 1187, good day. 87, good day, West 657. West 305, short Alpha Kilo. West 305, ground, good morning, runway 23, this is November, altimeter 3018, taxi Bravo Hotel. Bravo Hotel, Canada 10
tower now 1187, your number 4 to go, good plane. 06 approaching Alpha. Canada 706, runway 23, altimeter 3018, taxi second right, Bravo, hold short Bravo 1. Second right, Bravo, short Bravo 1, Air Canada 706. Maple 7662. Yeah, go ahead for 7662. Gate is on the push now, Maple 7662, should much longer. If you follow the bus in your nose, if you follow 320 on Alpha, hold short tango. Alpha short tango, will follow the bus, Maple 7662. Air Canada 705, contact ramp on 2207. 2207 or 675. Canada 706, 12165. Put it 65 again, 706. Ground Air Canada 706 approaching Bravo 1, Bravo. Canada 706, wait for the tow left to right, then taxi Bravo Hotel. Wait for the tow, Bravo Hotel, Air Canada 706. Push at 305 on Hotel, Tower 1187, getting 87 on Hotel, 1305. Bueno, pues no me había dado cuenta, pero no nos entendió taxi to gate. Cago en la mar. Ryanair 605 request taxi to the gate. No lo pilla. Ryanair 605 request taxi to gate. Tengo que entrenar esa palabra. Ryan 8IR 605 taxi to runway 18 right via taxiways Alpha 12, Alpha 11, Alpha 10, Alpha 9, Alpha 8, Alpha 7, Alpha 6, hold short runway 18 right. Ryan 8IR 605 taxi to runway 18 right via taxiways Alpha 12, Alpha 11, Alpha 10, Alpha 9, Alpha 8, Alpha 7, Alpha 6, hold short runway 18 right. And got it, please, 1851 Heavy, we're coming down the ramp now. 1851 Heavy ground, runway 23 this November, altimeter 3018, follow the 321 just outbound. Okay, follow the 321 outbound, please, 51 seconds. Ground 1 ship 156 Echo, Russia 156 here across 33 right with hold short of Bravo. Sure, across 33 right, sure, Bravo, ship 1. 015, looking Alpha Mike. Canada 015, Heavy, runway 23, altimeter 3018. In construction ready. Taxi Victor, north on 33 right, hold short Bravo 1. Taxi Victor, north on 33, short Bravo 1, Canada 001. Bueno, pues nada. Give a change, Air Canada 405, and get Delta across 33 right, get down that Delta Papa. Delta Papa, and 405. Air Canada 405, inbound that Delta Papa. Contact Apron now, 12207. Inbound Papa, and Virginia, and that's what it's called.
Canada 446, coming out off the Air Canada 446, ground runway 23, and it's November, altimeter 3018, taxi and Bravo and Hotel. Bravo Hotel, or Western 248, you're number 1 at AT there? We are. Western 248, 23, and it's November, altimeter 3018, taxi Bravo and Hotel. Bravo Hotel, Western. Air Canada 165, next right, Hotel, tires 18-7. Air Canada 165. Bueno, lo vamos a dejar aquí, aunque tenemos aquí un Aero Europa, un 787. Ground right at 707. Air Canada 446, give way to WestJet, left right at Sierra. Okay, looking your way to WestJet. Sierra, 446. Shut down engine 2. WestJet 156, come by traffic on the right, waits for you, straight ahead Alpha Juliet, approach 2227. Alpha Juliet, check traffic 2227. Shut down engine 1. WestJet 707, and ground your number 1 there now at AD. That's correct. WestJet 707, 23, it's November, altimeter 3018, taxi Bravo 1 Hotel. Bravo Hotel, 707. 1851, next right on Hotel, tires 18-7. Tires 18-7 on Hotel, 1851. Air Canada 446, are you able to do a noise 2 just to keep visual going for everybody? Yeah, we can do a noise 2 for 446. Air Canada 446, thank you. You're just going to follow that WestJet coming off the ramp at Romeo. Okay, that's that. WestJet 1116, ground runway 23, and it's November, altimeter 3018. Wait for the Air Canada Embraer from your left, then taxi Bravo 1 Hotel. Alright, after Embraer Alpha Hotel, Bravo Hotel, 47. Thanks. Ground Air Canada 015, sorry, Bravo 1 on 33. Air Canada 015, heavy ground, good day, continue up runway 33 right, hold short of Hotel. Up 33, short of Hotel, Air Canada 015. WestJet 248, next right on Hotel, tires 18-7. Hotel 18-7, WestJet 248. Vamos a ver si encaja aquí la jetway. Air Canada 785, ground, runway 23, altimeter 3018, it's November, taxi second right, Bravo, hold short Bravo 1. Okay, that's taxi Bravo, and hold short Bravo 1, Air Canada 785. Right side there now, give way to them, turn right on Hotel, and then hold short of Quebec. Yeah, we'll give way to WestJet on the right, right at turn on Hotel, and short of Quebec for Canada 015. WestJet 707, towers 18-7, good day. 18-7, good day, WestJet 707. Air Canada 446, tower 18-7, see ya. 7, bye-bye.
Air Canada 785, contact 12165. 165, Air Canada 75. Air Canada 785, Bravo. Air Canada 785, ground, good day, taxi Bravo on the south. Bravo 1, Air Canada 785. Ocean 1116, towers 187, good day. 487, West 1116, come on. Air Canada 015, tower 187, good day. 187, good day. Bueno, pues esto es todo, amigos. Muchísimas gracias. Acordaros dejar un like, un comentario, todo lo que podáis apoyar. Siempre os estaré agradecido yo y todos los que subimos vídeos de simulación. Hasta la próxima.